Hi guys, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா Oreo Milkshake எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Oreo Milkshake செய்ய தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சம் Oreo biscuits, கொஞ்சம் chocolates, கொஞ்சம் chocolate wafers, அப்புறம் vanilla ice cream, then chocolate syrup and finally milk. First biscuit போடுவோம். Oreo biscuit. டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் போட்டுப்போம். நான் டெய்ரி மில்க் போடுறேன், நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சாக்லேட் கிடைச்சாலும் நீங்கள் சாக்லேட் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சக்கரை, ஒரு 3 ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வேஃபர்ஸ், சாக்லேட் வேஃபர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பால் ஊற்றிப்போம். நெக்ஸ்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுப்போம். க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா அரைச்சிப்போம். ஷேக் அரைச்சிட்டோம். இப்போ இதை இறக்கி வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 ஓரியோ பிஸ்கெட்டை உள்ள உடச்சி போட்டுப்போம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் வேஃபர்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க ஜூஸ் அதில் ஊற்றிடுவோம். இப்போ அதில் ஒரு ஸ்கூப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வச்சுப்போம். மில்க் ஷேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்ச ஜூஸில் அதுக்குள்ளார நுர மாதிரி இருக்கும், அதையும் மேலே எடுத்து வச்சுப்போம். ஃபைனலி சாக்லேட்டும் வேஃபர்ஸும் வச்சுட்டா நம்மளோட ஓரியோ மில்க் ஷேக் ரெடி.
எம்மியான ஓரியோ மில்க் ஷேக் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா எம்மியா இருக்கு. சம்மர் டைம்ல ஹீட்டா இருக்கப்ப உங்க குழந்தைங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் டயலண்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.